So, Srimad Bhagavad Gita, 4th chapter from verse number 1. Om Sri Paramatmane Namaha अथ चतुर्थोऽध्यायः Sri Bhagavan उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हे ये तदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्म विद्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञत्वा मोक्षसे शुभात् sorry कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणस्य बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु
सयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः. Now from 21 we will learn today. That is very important, you know. That is the lakshana of jnani also. Yadrichha labha santushtaha. So there santushto is there. Please cut it. Cut the O and put visarga. Santushtaha. Dvandvatito vimatsaraha. Samasiddha. Because visarga is there and afterwards sakara is there. So after visarga there will be danta sakara. So samasiddhava siddhaucha kritvapina nibadhyate. Together. Oh, sorry, learn. Yadrichhalabha santushtaha. Yadrichhalabha santushtaha. Oh, no, sorry. 21 we have to chant. 21. निराशीर्यत चित्तात्मा. निराशीर्यत चित्तात्मा. त्यक्त सर्व परिग्रहः. त्यक्त सर्व परिग्रहः. शारीरं केवलं कर्म. शारीरं केवलं कर्म. कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. निराशीर्यत चित्तात्मा. त्यक्त सर्व परिग्रहः. शारीरं केवलं कर्म. कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. Once more. निराशीर्यत चित्तात्मा. त्यक्त सर्व परिग्रहः. शारीरं केवलं कर्म. कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. Sloka 22. यदृच्छालाभ संतुष्टः. यदृच्छालाभ संतुष्टः. द्वन्द्वातीतो विमत्सरः. द्वन्द्वातीतो विमत्सरः. समसिद्धावसिद्धौ च. समसिद्धावसिद्धौ च. कृत्वापि न निबध्यते. कृत्वापि न निबध्यते. Together. यदृच्छालाभ संतुष्टः. द्वन्द्वातीतो विमत्सरः. समसिद्धावसिद्धौ च. कृत्वापि न निबध्यते. Clear? Now 23. गतसंगस्य मुक्तस्य. गतसंगस्य मुक्तस्य. ज्ञानावस्थितचेतसः. ज्ञानावस्थितचेतसः. यज्ञायाचरतः कर्म. यज्ञायाचरतः कर्म.
समग्रं प्रविलीयते समग्रं प्रविलीयते गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते. Once more together. गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते. Okay. Nikita, have you found out now? I want to see the video. Shannon also, if it is possible for you. Now 24th sloka is very famous. Each and every meal, when we start, before that, we should chant this mantra. So it starts with Brahmarpanam, we add Om. Brahmarpanam Brahma Havihi. Brahmarpanam Brahma Havihi. You please add Visarga after E, Havi, Havihi. Then cut the ref. So it will not be Havir Brahmagnav. It will be Havihi Brahmagnav. Om Brahmarpanam Brahma Havihi. Brahmagnav Brahmana Hutam. Brahmaivatena Gantavyam. Brahma Karma Samadhina. Brahmaivatena Gantavyam. Brahma Karma Samadhina. So together, Om Brahmarpanam Brahma Havihi. Brahmagno Brahmana Hutam. Brahmaivatena Gantavyam. Brahma Karma Samadhina. Once more. Om Brahmarpanam Brahma Havihi. Brahmagno Brahmana Hutam. Brahmaivatena Gantavyam. Brahma Karma Samadhina. Now, sloka number 25th. Daivameva pare yajñam. Daivameva pare yajñam. Yoginah pariyupasate. Visarga is there, pa is there, so visarga will be fa. Yoginah pariyupasate. Brahmagnavapare yagnam. Brahmagnavapare yagnam. Yajnenaivopajuhvati. Yajnenaivopajuhvati. Daivameva pare yagnam. Yoginah pariyupasate. Brahmagnavapare yagnam. Yajnenaiva. Yajnenaivopajuhvati. Clear? 26th. Srotradinindriyanyanye. Srotradinindriyanyanye. Sanyamagneshu. Sanyamagneshu. Juhvati.
श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्नेषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान्यन्ये शब्दादीन् विषयानन्ये. I know ekara is not there. Ekara was dropped while there was sandhi. But when you will split it, ekara will be there. Please put ekara. Nanye Indriyagnishu juhvati. Indriyagnishu juhvati. Together. Srotradhinindriyananye संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति. Once more. Srotradini. Up to that all long vowel. Okay. So your pronunciation will be prolonged. Clear? Srotradhinindriyananye संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्वति. Clear? Now 27th. Clear? Now 27th. Sarvanindriyakarmani Sarvanindriyakarmani Pranakarmani chapare Pranakarmani chapare Atma Sanyama Yogagnau Atma Sanyama Yogagnau Juhvati Jnana Dipite Juhvati Jnana Dipite. So chant together. Sarvanindriya karmani Prana karmani chapare Atma Sanyama Yogagnau Atma Sanyama Yogagnau Juhvati Jnana Dipite. Once more. Sarvanindriya karmani Prana karmani chapare Atma Sanyama Yogagnau Juhvati Jnana Dipite. Sloka number 28. Dravya yajnastapo yajnaha Dravya yajnastapo yajnaha Yoga yajnastatha pare Yoga yajnastatha pare Swadhyaya jnana yajnascha Swadhyaya jnana yajnascha Yataya samsitavrataha Yataya samsitavrataha. See, not only Bhagavan Shankaracharya ji or we as the Acharya of Advaita Vedanta, we never
It is not an illusion that we only tell that jnanam, knowledge, knowledge, knowledge. Without jnanam, mokshana bhavati. You may conduct millions of yagna, anything else. You can do seva. It's good. Bhagavan is accepting everything else. It's Upanishad telling. Bhagavan is telling Drabba Yagna. With the wood, ghee and everything else we do yagna. It's good. But Jnana Yagna in the form of Sravanam, Mananam and Nididhyasam is the best form of yagna. Clear? Jnani me matam. Once in Bhagavad Gita is telling, in Jnani's heart I am there. All the devotees of mine are very dear to me. But Jnani is my heart, who is having that Upanishadic knowledge, Aham Brahmasmi, Prajnanam Brahma, Ayam Atma Brahma, who is having that sort of knowledge, that Jnani is my heart, is my Hridaya. Bhagavan is telling in Gita. Another, see, a lot of darshanas are there and lot of ways to reach him. According to Sri Ramakrishna, Jatamat Tatapat. As many ideologies, so many paths. Someone is engaged in yoga, someone is engaged with yoga philosophy, someone is fire rituals always, someone is prayer, someone is tantra, someone is puja, someone is japam. Bhagavan is considering everything as a karma. In Bhagavad Gita, Bhagavan firmly told there are only two paths, karma and jnana. So Bhagavan included everything else, enveloped everything else, chanting, prayer, japa, tantra, yagna, everything else under karma. And Sravan Manan Nididhyasam, the jnana sadhana is one part. So Bhagavan is giving importance to jnana at least almost every chapter. Okay, together. Drabya yajnastapo yajnaha yoga yajnastatha pare swadhyaya jnana yajnascha yatayasam shitavrataha yatayasam sritavrataha. Clear? Now sloka number 29. Apane juhvati pranam. Apane juhvati pranam. Juhvati, juhvati. Ha, half ha and va is there. Apane juhvati pranam. So ti is short vowel and pra is conjunct consonant, so pa will be double pronounced. Apane juhvati pranam. Prane panam tatha pare. Prane panam tatha pare. Prana panagati ruddhva. Prana panagati ruddhva. Pranayama parayanaha. Pranayama parayanaha. Clear? Together. Apane juhvati pranam.
प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः. Once more. अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः. Now sloka number 30. अपरे नियताहाराः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदः. Vido is there in your book. It's not incorrect. But when you are splitting it, okar will be dropped, and instead of okara, there will be visarga. Sarve pyete yagna vidaha yagna kshapita kalmashaha yagna kshapita kalmashaha. So, apare niyataharaha प्राणान् प्राणेषु जुह्वति. Sorry. अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः. Clear? So we will chant together from 21 to 30 what we have learned today. Nirashiryata chittatma tyakta sarva parigraha shariram kevalam karma kurvannapnoti kilbisham yadrichhalabhasantushtaha द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते. ओम ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान् नन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संसृतव्रताः
अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः. Clear? There is an announcement that on coming Friday there will be no morning class and chanting class. So instead of Friday, I will take the chanting class on Thursday this week. Okay, time is same, but instead of Friday, I'll take the class on Thursday. Okay, just a moment. Cannot hear you, Swamiji. Again it's become mute. So we will practice now. Okay. Ushamma, please chant one shloka. Are you ready? Which Yes. one? From 21 to 30, what we chanted today? निराशीर्यता चित्तात्मा व्यक्त सर्व परिग्रह Tyakta. व्यक्त No, ta da. Tyakta. तो यक्त To, ma to. To, tha, da. Haan. Tyakta. यक्त यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम. Clear. Bimla Amma. Yaddikshalabhasantushto. Santushtaha. Amma, what I tell you have to put it. Cut the okara. And put. আরে ওখানে বিসর্গ আছে তো এই এই ওকার আছে তো ওকারটা কেটে বিসর্গ লাগাও আচ্ছা হ্যাঁ ক্লাসে আমি যা যা বলি তার নোট করবে মা यदृष्टा यदृच्छा इच्छा यदृच्छा यदृष्टा नॉट इच्छा 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 হয় না আমাদের হ্যাঁ यदिष्ठा আরে নো নো यदृच्छा ইচ্ছা বলো আমার সঙ্গে ইচ্ছা বলো यदिष्ठा ইচ্ছা বলো না इच्छा হ্যাঁ यदिच्छा yes यदिच्छा लाभ संतुष्टो संतुष्टः संतुष्टः ओकार হবে না বিসর্গ হবে अच्छा संतुष्ट द्वंद्वातीतो विपत्सर समसिद्धावसिद्धो च कृत्वापि न निबन्धत्य
Nibadhyate. निबध्यते No niban. Nibadha. Bodho hai na? Bodho. निबध्यते Yes. निबध्यते Yes. Jayasri Amma. The same or the next one? Next one. Gata sangasya muktasya jnanavasthita chetasah yagnaya karma samagram praviliyate. Wonderful. Wonderful. Very nice. Fatima Amma. Unmute yourself. Unmute yourself first. Yes. Om Brahmarpanam Brahma Havi Brahma No Brahmanahutam Brahmaneva Tena No, Gantav Brahmaiva. Brahmaiva Ye Tena Gantavyam Brahma Karma Samadhina. Wonderful. Wonderful. Jetli ji. Pratima Amma, mute yourself. Yes. दैवेम वापरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम यज्ञेनैवोपजुह्वति. Wonderful. Wonderful. Really wonderful. Okay, let me mute all of you. Don't touch your phone. I will mute. Yes. Nikita, unmute yourself and chant. श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति. Wonderful. Wonderful. Shannon. Sharvanindriya Atma Sanyama Atma, please chant after me. Atma Sanyama Yogagno Juhvati Deepite Jnana Deepite Jnana Deepite. Wonderful. Wonderful. First class. Mute yourself. Ushamma. Yes, I will chant. Yes. द्रव्ये यज्ञः तथा परे स्वाध्याय. No. First, I could not hear your first part. Dravya yajnastapo. द्रव्य यज्ञः तपो यज्ञः योग यज्ञः तथा परे. No, Amma, no. No. Chant after me. Dravya yajnastapo. Chant. What? I have द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञः. No. As much I will chant, you will chant Okay. that only. Okay. Dravya yajnastapo. द्रव्य यज्ञस्तपो Yajnaha. यज्ञः
you please put visarga after that. Okay. Dravya Put right now with your pen yagyastapoyagyaha. or pencil. Put right now. Otherwise, you will forget. Yes, okay. Dravya yajna. Dravyayagyastapoyagyaha. Yogayagyastatha pare. Swadhyayagyanayagyaschа. Yatayah sanshita vrataha. No, Amma. We have to remember all those things, or when we will chant, you have to put visarga is there, yatayaha and sound siddhi. So visarga will be transformed into sakara. Yatayas sound sritav, sitav, because bra is yuktakshar, conjunct consonant. And before that, sita, a short vowel is there. So Okay. va will be repeatedly pronounced once more. So yatayasau sitavrataha. Up to that one. Yatayah No san yatayaha, no visarga. Visarga's Yataya. pronunciation will be sakara. Okay. Yataya sanshita vrataha. 5 times you chant. 5 times. Yataya sanshita vrataha. Yataya sanshita vrataha. Yataya sanshita vrataha. Yataya sanshita vrataha. Full verse. Please chant. Dravyayagyastapo yagyaha. Yogayagyasthatha pare. Swadhyayagyanayagyaschа. Yataya Sansrita vrataha. Wonderful. Hey, Rimika, open up your video. Rimika, open up your video and chant one sloka. Unmute yourself. Chant. কোন শ্লোক 4th chapter. আমার কাছে বই বই খোঁজো শিগগিরই। বই না নিয়ে ক্লাসে এসছো কেন? আমি এই সবে এলাম জাস্ট চুপ। পড়ো। Shannon, I'll ask you the same verse after Rimika. Get ready. Chant. 4th chapter, page number 31. চল। তুই একটা কাজ কর, তুই 24th শ্লোকা চ্যান্ট কর, ব্রহ্মার্পণম। খুশি? চল। 4th অধ্যায় 24 নম্বর শ্লোক। আচ্ছা খুঁজে নে। শ্যানন, পেয়েছিস? শ্যানন, ইউ প্লিজ চ্যান্ট। বাবা 4th অধ্যায়ের 24 নম্বর শ্লোক খুঁজে পাচ্ছিস না? ব্রহ্মার্পণম ব্রহ্মহবির। শ্যানন, तथा परे, तथा परे। Wonderful. Wonderful. And
and the verse I just taught you, the last verse, will you try once again? Yes, 27. Sarvani Indriya Karma. Hey, Atma Sanyama. Atma Sanyama. You chant after me. Don't laugh. Atma Sanyama Yogagno. Okay. Break it. Atma Sanyama. Sanyama. Not Maya. Sanyama. Yama. Yogagno. Juhvati. Deepite. It's not deepti. Deepite. Yes. Hey, no difficult. You don't chant, you don't practice. That is why it appears as difficult. Yes, you will take a screenshot and you will send it to me personally. I want to see that what the mistakes are there. That's why you are making mistakes in the pronunciation. Okay. Hey, Remika, chant kar. Brahmarpanam Brahma Havir Brahmakano Hey, Brahmatam Brahma Havihi. Havi Vishargota. Brahmakano না Brahmana না যেটা ঠিক করলি সেটা বল আগে ব্রহ্মার্পণম Brahma Havihi Brahmakano Brahmana Hutam Brahmaivate Gantavyam Brahma Karma Samadhina. সাধারণত এই মন্ত্রের আগে আমরা ওম ব্যবহার করি আবার বল ওম বলে Om Brahmarpanam Brahma Havihi Brahmakano Brahmana Hutam Brahmaivate Gantavyam Brahma Karma Samadhina. ওয়ান্ডারফুল